Anbuselvi ma'am. Sir, 1 minute, sir. No problem இல்ல. ஒரு சின்ன clarification. Okay, sir. Students எல்லாமே வந்து physically கவனிக்க போறாங்க அப்படிதானே மேம்? ஐயோ இருங்க நீங்க சார் common எனக்கு சரியா arrangement பண்ணிருக்கீங்க. சார் ஒரு நிமிஷம். Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Shall we start, sir? Yes, ma'am, please. A pleasant morning to one and all present here. I am extremely delighted and honored to have a chance to address you in this prestigious occasion of workshop on intellectual property rights. On behalf of IIC and EDC say, I feel privileged to extend a warm welcome to the dignitaries and the participants. Welcoming the gathering is a traditional habit of our country, especially to our state. Now I invite Dr. V. Kavita, IIC Vice President, Assistant Professor and End Department of Physics to welcome the gathering. Very good morning to one and all present here. It is a moment of extreme pleasure to welcome everyone to this workshop on intellectual property rights organized by Entrepreneurship Development Cell and Institution Innovation Council of Adhiyaman Arts and Science College for Women, Uttangarai. We are truly delighted with your presence. We are deeply appreciated and grateful to you all. Winners make a habit of manufacturing their own positive expectation in advance of the event. First, I would like to welcome our chairman and principal, Dr. S. Thirumal Murugan, a sculptor of human character, motivator, a navigator of this flagship of knowledge. Welcome you, sir. My warm welcome to our chief guest, Dr. M.Sriraaman, Manager, Annamalai Innovation and Incubation, Research Foundation, EDA, Annamalai University, Chidambaram. Welcome you, sir. Finally, I welcome all my dear IIC members of Adhiyaman College, and I feel so happy to extend my dearest welcome to all students. Once again, I welcome you all to this workshop. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Mrs. M. Anita Lakshmi, IIC member, Assistant Professor, Department of Physics, to introduce our chief guest. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Mr.M.Sriraaman is a chemical engineering graduate from Annamalai University. He is currently working as manager in Annamalai Innovation and Incubation Research Foundation, EDII, Annamalai University, and he is acting as the honorary state president and the director of All India Startups and Entrepreneur Association, Tamil Nadu chapter. He is one of the investment connectors of founders like PTE Limited Singapore, and he is the present curator of US-based TechStarts startup
digest community in northeastern Tamil Nadu region. He is also fostering innovations as a mentor of change for Atal Tinkering Labs at India Ministry of Planning Commission and Global Council for the Promotion of International Trade USA. He has previous industrial experience in EID Paris Sugar and Distillizers Unit. He also has experience as the principal investigator in a funded project of Institution of Engineers India. He has published book chapter and more than 14 research papers in the domain of food and environmental biotechnology. He has received Best Paper Award for one of his publications in 2019. He has worked in various research projects of Annamala University, Indian Institute of Technology, Guwahati, CSIR Indian Institute of Chemical and Technology, and CSIR Northeastern Institute of Science and Technology. He is an active lifetime member of Scientific and Technical Research Association by the Startups Community, Annamalai Alumni Business Network, and the Tamil Robotics Club. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for the warm welcome. Thank you, sir. Thank you, dear Principal, sir, and Chairman, sir, and other faculty members of IAC and EDC of Adhiyaman College of Arts and Science. So thanks for giving me the great opportunity to handle this session. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. I take great pleasure to inviting us Chairman and Principal, Dr. S. Thirumal Murugan, to address the gathering and shower his wishes. போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவரும் மிக வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே மிகச்சிறந்த ஒரு துறையிலே ஸ்ரீராமன் அவர்களுக்கு அதியமான் மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ள நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற ஒரு கல்லூரியோடு இணைந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வழிகாட்டுதலை அந்த குழந்தைகளுக்கு தர வேண்டும் என்ற நோக்கிலே இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் என்ற தலைப்பிலே உரையாற்ற இருக்கின்ற அன்னாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மிக சிறப்பாக இதை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற அதியமான் மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியலுடைய அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், குறிப்பாக வரவேற்பை ஆற்றிய கவிதா அவர்களுக்கும், மிக சிறப்பாக இதை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற பவித்ரா அவர்களுக்கும், நன்றியுரையாற்ற இருக்கின்ற அன்பு செல்விக்கும் என்னுடைய மற்றும் ஏனைய பேராசிரியர் பெருமக்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் மாணவிகளுக்கு ஒரு உத்வேகத்தையும் இந்த துறை சார்ந்த நுணுக்கங்களையும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று நம்புகிறேன். அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Welcome. I take the privilege of inviting our chief guest, Mr.M.Sriraaman, Manager, Anomaly Innovation and Incubation, Research Foundation, EDII, Anomaly University, Tamil Nadu, to deliver the speech and to grace the occasion. Welcome you, sir. Thank you once again for the warm welcome, ma'am. Let me share my screen first. Yes, sir. Yes, sir, the screen it is visible. Sir, the screen it is visible, sir. Oh. சொல்லுங்க.
Sir, screen is visible, sir. Yes, yes. மேம் கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? Sir, yes, sir. It's audible only, sir. Okay. Thank you. Screen also visible, sir. Okay, ma'am. Thank you for the confirmation. So, good Okay. morning, dear students. Before starting the session, I would like to know one thing. Anbuselmi, ma'am, actually, students are in physical mode right now, right, ma'am? Yes, sir. Are they able to interact with me through the session? Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Okay. Thank you for the Okay. confirmation, ma'am. Thank So, good morning, dear students. Today we are here to learn about intellectual property rights. Here's the agenda of today's session. The scope of today's session will be first we will see about the introduction to ideation and intellectual property rights, and then we will see about tangible and intangible assets, what is IPR and why we need to file IPR, what are the classification of IPR, how can we prevent IPR infringement, what are the career prospects in the field of intellectual property rights, what are the schemes for promoting intellectual property rights available in our current country, and what are the regulatory bodies in our country and worldwide for regulating intellectual property rights. And finally, we are going to see about how to file an intellectual property right. So this is the agenda of today's session. Let me start the session with a short warm-up activity. There are two terminologies in my slides. One is copycats, and another question is distinguish between invention and discovery. So can anyone of student answer these two questions? What is meant by copycat? And the next question is, can you please distinguish between the invention and discovery? Can you please distinguish between these two terminology? So it's activity time, guys. If I are supposed to, I just want to know about your level of understanding on innovation and intellectual property and other areas. That's why I'm asking these two questions. What is copycat and what is the difference between invention and discovery? Even your answer may be wrong, it's not a matter, but make an attempt to answer these questions. Even making an attempt is highly appreciated. Sir, innovation means finding out the new things, sir. Innovation means finding of New things, sir. new things, fine. And Discovery what? means Yes, discovery already means existing things, sir. very good, very good. Your good name Asha, sir. I'm and your branch of study. commerce, sir. Very good. Your answer is exactly right. 100 percentage right answer. So hats off to you. So students, Thank please give an applause to your friend Harsha. Asha, sir. Varsha. So sorry. So please give Thank an you. applause to your friend Varsha. Her answer is 100 percentage right. Now another one question is there. What is copycat? It is also an easy question only. Even I'm okay with Tamil answers. You can also answer these questions in Tamil. Actually, the first question is very Sir, easier than the second question. Yes, sir, I heard some voice. And students, one more thing, please introduce yourself and start I'm interaction with me. Varsha, sir, from commerce, sir. Again, Varsha, right? A person who copies others' data, sir, is known as copycat, sir. Your voice is not audible that much, ma. There are some noise in A your voice. person, sir, can you hear me, sir? Come again, please. A person who copies another's data is known as Okay, copycat, very sir. good, very good. So both of your answers are 100 percentage right answers. So hats off to you. Students, really give an applause to your friend. Both of her answers are right. As she told, invention is nothing but finding something new, finding something novel, innovating and inventing something new. And discovery is bringing out
the existing hidden thing. So this is the difference between invention and discovery. So in case of tube light or bulb, invention takes place. In case of identifying a country, like Vasco da Gama identified India, right? So that is called as discovery. India is already existing, and just Vasco da Gama located that place, right? So it is called as discovery. Identifying existing thing is discovery, and inventing new thing is invention. So I hope you guys are clear on the difference between invention and discovery. So with this, I will proceed into the session with ideation. So today's session is on intellectual property rights only. But before intellectual property rights, you guys should be aware of ideation phase of each startup. While starting a startup or inventing a technology or before filing an intellectual property rights, all you need initially is ideation. What is ideation? Generation of an innovative idea which is feasible and can create a huge societal impact upon implementation is called an innovative idea. So let me explain this with an example. And before that, how can an idea create huge impact? How is it possible? into Yes, three or an four. idea can create a huge impact when it can solve a huge societal problem. Four or So five. I heard some voice. Anything to be clarified? Whatever we prepared and get the printer and do it. So, Yes. Who is that? Shall I continue? sorry, sir. Please, sir, continue, sir. Okay, fine. Okay, fine. So I personally advise you guys to start with problem statement identification and not with novelty identification before generation of an intellectual property right. So let me explain this with an example. The best example I would like to quote is the evolution of suitcase industry. So in olden days in army during World War period, army people used to carry heavy loads of trunk suitcases, right, which are on the left side bottom of my slide. So those trunk suitcases are heavy, very heavy to carry, and they are not comfortable for mobility. Then later, they invented some trolley for carrying these suitcases. And in 2000th century, many suitcase manufacturing companies such as American Tourister and VIP introduced trolley suitcase into the market. So this trolley suitcase is the best example for an innovative product which could bring a huge societal impact. Actually, what is the innovation involved in this product? Simple innovation. The innovation is very simple. In existing trunk suitcases, they added four wheels in the bottom and they added a handle in the top. So they just made a simple modification in the existing system, which is called as an innovation. Not much of technology is involved, not much of mathematics or differentiation integration is involved. They simply mounted four wheels in the bottom and one handle in the top. This is the simple innovation in their product. But the impact it brought into the market is very huge, because many travel freak, many passengers and many people who used to travel often felt very much comfortable to carry these trolley suitcase wherever they go, right? Because these trolley suitcases will distribute the load into the ground. Thus it is very innovative product which brought huge societal impact into the market. Like that, your product should be impact centric rather than innovation centric. Innovation is also essential, but the impact should be much higher than the innovation you are going to introduce. So before inventing a product, before filing an intellectual property rights, think of identifying the market need, and according to the market need, develop your own product. So are you guys clear with an innovative idea, with an impactful idea? Okay, fine. So, how to identify problem? I told that you need to start with problem statement identification rather than novelty identification, right? So, how to identify problems? You can follow two strategies to identify problem and filter your problem statements. First, we will start with design thinking strategy. Design thinking strategy is used for cream layer problem statement identification, and then followed by it big funnel strategy, which is used for filtering problem statements which were collected in the cream layers status.
So design thinking is a big portion. Actually, today's session is on IPR only, so I'm not going to focus much on design thinking. So design thinking is starts with empathization phase, which means understanding the problem from user's point of view and defining your problem statement, and finally creating an idea which could solve that problem statement. Today's session is mostly associated with the first three phases of design thinking only, as we are going to deal with IPR filing. So I won't focus much on the fourth phase, which is prototyping, and testing, which is the fifth phase of design thinking. So you have to follow these three steps to generate an idea, cream layer idea. So for this design thinking approach, you need to think out of box. You need to think out of box for finding a best fit solution for your problem statement. So let me give you a puzzle. Here is an out of box thinking activity. There are some numbers in my slides. One, two, three, four, five, and one number is around missing. So can anyone of you think out of box and answer this puzzle? So what is that missing number? And one more thing, you guys should explain the logic also. So random answers are not accepted. If you are making an attempt to answer this puzzle, you should explain the logic behind your answer also. As I told you earlier, your answer may be wrong. It's not a matter, but making an attempt is highly important. Come on, guys, answer quick. Still, we are in ideation phase only. Yes, I heard some voice. Come again, please. Six, sir. Sits. How sits comes here? And please introduce yourself and answer further. The compass. Again, Varsha. What happened to others? Why others are not making an attempt to answer these puzzles? Okay, fine. How sits comes here, Varsha? Not sir. Come again, please. 2, 4, 6, sir. Two, four, six. So you are distinguished between even number and odd number, right? Even number, sir. Yes, sir. Okay, actually, you are. I appreciate you. Your attempt is good, but the answer is not right actually. But the logic you explained was also a really a good one. Thank you, sir. I already told that you have to think out of box to answer this puzzle, right? So six is the most common answer, which is quoted by everyone. But this puzzle has to be answered in an out of box thinking manner. Come on, you guys can answer this puzzle. It's not that much tricky one. Five, how five comes here? And please introduce yourself. Priyadarshini from Commerce. Okay, fine. First, yes, 4 plus 3, 2 plus 3, 5. Actually, I didn't give any cross multiplication logic here, right? If I gave that means your answer is a valid point, but I didn't disclose those cross multiplication logics or strategies. Anyway, uh, hats off for making an attempt to answer this puzzle. Any other answer apart from 5 and 6? And one more thing I would like to give a clue also. Actually, the missing figure is a character. It's not a number. It's just a character. It's not a number like 5 or 6, but it's a character. So the character may be an alphabet. It may be a symbol. So think out of box and answer. Okay, the time is running, so we are
we are supposed to see a lot about intellectual property rights in the upcoming slides. So considering that, I'm disclosing the answer now. The answer is R. And the logic behind the answer is the gear system which is used in cars. So this is the out of box thinking. So I already told that you have to think in out of box manner to answer this puzzle, right? So you guys were surrounding with numbers, but instead I also gave a clue that the missing figure is character. But anyhow, considering time constraints, I'm supposed to disclose the answer. So the missing character or figure is R. So are you guys convinced with the answer, and have you got out of box thinking skills now? Shall we proceed further? Okay, fine. Time is running. And big funnel strategy. So big funnel strategy is a popular strategy for filtering problem statements which were identified in using design thinking strategy. So in my slide, there is a particular problem statement in the bottom of the funnel, which is Juliflora weeds, which means jungli kaikar in Hindi and also sea maker velam in Tamil. Actually, I have identified this problem statement using big funnel strategy only. Before that, in the cream layer problem statement identification, I have point out some most common problem statements which is faced by everyone in the society, such as land pollution, air pollution, and water pollution. Then later I search for a subset of all these three pollution. Actually, these Juliflora weeds causes land pollution and causes land infertility. It leads to carbon monoxide emission and causes air pollution, and also it leads to groundwater depletion causing water pollution. So this Juliflora weed problem is a subset of all the three cream layer problem statement. So like that, big funnel strategy can be used to strengthen and concentrate your cream layer problem statement. So after identifying problem statement, you have to go for solution identification. And the solution identification strategy and tips are here. You have to identify a solution that can solve multiple problem statement, and your solution should be affordable by all. Your solution should be highly essential. Your solution should create a huge societal impact, and also your solution should be technically feasible. So these are the criteria, eligibility criteria for identifying best fit solution. Let me explain this with some case studies. Amazon's charging drones. So actually, I have taken some case studies in the electronic vehicle domain because electronic vehicle is a recent and hot topic of today. So first, I will start with Amazon charging drones. So in case if your vehicle is running out of battery, you can easily intimate Amazon to send a charging drone. The drone will locate your location and it will come to your place, and it will dock in the in the top of your car, and then it will discharge its electricity into the car. Then finally it completes charging and leaves your car. So on the go itself, you can charge your vehicle. You no need to park your vehicle for charging, or you no need to overcharge your vehicle during night times. So on the go, you can charge your vehicle using this Amazon charging drones. Actually, this drone is under development only. They have filed preliminary provisional patent for this technology. And then Electrion's wireless charging lanes. Actually, this company is going to introduce wireless charging lanes, which is operating based on electromotive force. On the go itself, you can generate electricity from the roads. Actually, special lanes are to be constructed for these type of vehicles. And then Ample's battery swap station. This is also a simple innovation only. Instead of parking and charging a vehicle for more than 8 hours, you can simply swap your batteries within 2 minutes. So these are all some of the examples for best problem fit solution. So with this, I will conclude ideation part, and then I am going to enter into the today's topic, which is intellectual property rights. I just want to throw some lights on ideation phase. That's why we were discussing for the past 20 minutes. I hope you guys are now clear on identifying best idea for market, right? So shall we proceed further? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா? நம்ம இது வரைக்கும் ஐடியா பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம். இனிமேல் தான் ஐபிஆர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஐபிஆர் இஸ் a big topic, and also it's somewhat advanced topic, so that I thrown some light on ideation. Ideation is the stepping stone for intellectual property rights. That's why we should to start the session with ideation.
ஸோ ஐடியேஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? எப்படி ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணணும், மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான ஐடியாவை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும், ஒரு ஐடியா எப்படி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுது, எல்லாம் புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஃபைன். So are you guys comfortable with my language? Yes, sir. If needed, I can even switch over to Tamil. ஸோ தமிழில் சொல்லணும்னாலும் நம்ம ஃபர்தராக பார்க்கலாம். ஏன்னா ஐபிஆர் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக். Both Tamil or English? I will leave to your choice. both the languages are okay to us, sir. அன்புச்செல்வி மேம் எல்லாமே தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே? Yes, sir. Tamil students only, sir. தமிழ் தானே எல்லாருமே? ஆமாம் sir. Yes, sir. So students, it's up to you now. Shall we proceed with the session with English or Tamil? Okay, fine. Actually, IPR is somewhat advanced topic. So I would like to take the session in Tamil itself to give you more knowledge. So intellectual property rights. Property, the synonym, one of the synonym for property is asset. Property வந்து நம்ம assetனு சொல்லுவோம். So how we are classifying assets? நம்ம எப்படி இதை classify பண்றோம் அப்படின்னா tangible assets and intangible assets. இந்த two terminologies யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. So tangible and intangible differentiate பண்ண முடியுமா யாராவது? Tangible assets means we can touch and feel, sir. Sir, Yes, tangible assets means? we can touch and feel, sir. Intangible which we cannot touch, sir. Very, very good. Really, it's a good answer. I didn't expect this answer from you guys. And your good name, please? Varsha, sir. Again, Varsha. Give a applause again to Varsha. Actually, it's a highly, highly advanced topic. As I told you earlier, IPR வந்து ரொம்ப advanced topic and Varsha சொன்ன answer 100% right. So those things we can touch and feel or tangible assets and we that are not touchable as, or intangible assets. நம்மளால தொட்டு பார்க்க முடியுது ஒரு பொருளை அப்படின்னா அது வந்து tangible asset. தொட்டு பார்க்க முடியல அப்படின்னா அது வந்து intangible asset. ஸோ தொட்டு பார்க்க முடியாத ப்ராப்பர்ட்டியா, தொட்டு பார்க்க முடியாத அசெட்டாங்கும் போது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும், எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை தொட்டு பார்க்காம இருக்க முடியும். ஸோ அதுக்கான நம்ம எக்ஸாம்பிளும் பார்ப்போம். Before that, I will like to congratulate Ms. Varsha for answering the right answer. So really, I'm happy on you guys. I didn't expect this answer. It's actually a highly, highly advanced topic, but I didn't expect actually. So congrats, Varsha. Keep it up, please. So tangible asset நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். House and gold and other properties which can be touched. நம்மளால தொடக்கூடிய பொருள் எல்லாமே வந்து tangible assets தான். In case வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா எல்லாமே விர்ச்சுவல் அசெட். ஸோ பிட்காயின் இருக்கு இல்லையா, பிட்காயின் வந்து நம்ம வாங்குறோம் விற்கிறோம், பட் அதனால தொட்டே பார்க்க முடியாது. பிட்காயினை வந்து நம்மளால வந்து தொட்டு பார்க்க முடியாது, ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி தான். ஸோ டிஜிட்டல் விர்ச்சுவல் இந்த மாதிரியான இருக்க அசெட் தான் வந்து இன்டான்ஜிபிள் அசெட். இது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வி கேன் ஃபீல், ஸோ வி கேன் பர்சனலி ஃபீல். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே நம்ம அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் வச்சு தான் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி தான் இந்த டான்ஜிபிள் அண்ட் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்குள்ள இப்போ தான் நம்ம என்ட்ரே ஆகிறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இன்டெலெக்சுவல் அப்படின்னா நாலேஜ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டினா அசெட்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டியோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தியாச்சு. இப்போ ஐபிஆருங்கிறது அதுவுமே வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் அசெட் தான். ஐபிஆருங்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளுடைய ஐடியாக்காக செய்யக்கூடிய காப்புரிமை, அதை வந்து நம்மளால தொட்டு பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு இன்டான்ஜிபிள் அசெட் தான். அண்ட் ஹியர் இஸ் அன் போஸ்டர் ஆஃப் அ தமிழ் மூவி வெள்ளித்திரை. Actually it was released during 90s times. So many of you guys were not born during that time, I think. By the way, யாராவது இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா வெள்ளித்திரை? இந்த படத்துல ஒரு கோர் கான்செப்ட் ஐபிஆர் ரிலேட்டடா நடக்கும். So I just want to keep the session engaging, so that's why I'm quoting cinematic examples to get easy binding with the students. So please don't mistake me. வெள்ளித்திரை இது வந்து ஒரு தமிழ் படம், 90s வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா அந்த படத்துல? No, sir. நோ, யாருமே பார்த்தது இல்லையா? ஓகே, ஃபைன். மேபி உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் கேள்விப்படுற சம்பவம் தான்.
நிறைய சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில அதிகமா நிறைய காசிப்ஸ் என்ன வந்துட்டே இருக்கும்னா கதை திருட்டு வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ ஏஆர் முருகதாஸ் சாருடைய சர்க்கார், ஏஆர் முருகதாஸுடைய கத்தி, இந்த படம் எல்லாமே வந்து கதை திருட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நியூஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ண தான் இந்த மூவியும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ நியூ திங் டு யூ கைஸ். நம்ம கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்துருப்போம். பேசிக்கா என்ன அப்படின்னா, கதைங்கிறது அது வந்து ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டான்ஜிபிள் அசெட். அதுக்கு வந்துட்டு உருவம் கிடையாது. அதை நம்மளால டச் பண்ண முடியாது இல்லையா? அந்த கதையை வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து காப்பிரைட் பண்ணாம விட்டுருவாங்க. ஸோ காப்பிரைட் ஒரு ஐபிஆர் ஃபைல் பண்ணாம விட்டுருவாங்க. ஸோ ஐபிஆர் ஃபைல் பண்ணாம விடுறதுனால வர்ற ப்ராப்ளம் தான் ஐபிஆர் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். ஸோ பேசிக்கா ஐபிஆருக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியிலே இருக்கு. கதை திருட்டு தான். ஸோ கதையை வந்து செக்யூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து திருட முடியாது. கதைக்கு வந்து நம்ம பேர்ல போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். கதை மட்டும் இல்ல, நிறைய விஷயங்களை வந்து நிறைய இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்மளால அதுக்கான காப்புரிமை நம்மளால வாங்க முடியும். ஸோ எல்லாருக்கும் கனெக்டிங்கா இருக்கணுங்கிறதுனால நான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மூவியும் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணதான். பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரன் அண்ட் பிரகாஷ் ராஜ் நடிச்சது. ஸோ பிரகாஷ் ராஜ் வந்து பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரோடைய கதையை திருடிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ணிடுவாரு. ஸோ இவருடைய கதை ஒரிஜினலாக இருந்தாலும் பிருத்திவிராஜால அவரால் அந்த கதைக்கான ரைட்ஸை கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த த்ரிங் வந்து கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்துட்டு இருக்கிறது தான். ஃபர்தராக நம்ம ஐபிஆருடைய என்னென்ன அடுத்த விஷயங்களை பார்ப்போம். எதுக்காக நம்ம ஐபிஆர் ஃபைல் பண்ணணும்? ஒய் டு வி நீட் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் ஐபி? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் அவர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி? இன் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா, you can transfer your technology when you protect your intellectual property. If your intellectual property is registered in a database, உங்களுடைய intellectual property லைக் ஒரு புதுசான விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு வந்து நீங்க இந்தியன் பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி டேட்டாபேஸ்ல உங்க பேர்ல அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா, அந்த கண்டுபிடிப்பை நாளைக்கு நீங்க விற்கலாம். நினைச்சா அந்த கண்டுபிடிப்பை வச்சே நீங்க பிசினஸ் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க அதை விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்கனாலும் அதை விற்கலாம். யூ கேன் செல் யுவர் ஐபி. ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் வித்துருக்காங்க இல்லையா? இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்து அவங்களுடைய டெக்னாலஜியை, அவங்களுடைய நாவல் டெக்னாலஜியை ஃபேஸ்புக்குங்கிற கம்பெனிக்கு வித்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான ரைட்ஸை வந்து அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருந்தா தான் அதை விற்கவே முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நிறைய பேர் லூட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுப்புலக்ஷ்மி சாங்ஸ், எம்எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி சாங்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ டிவோஷனல் சாங்ஸ், அந்த டிவோஷனல் சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. ஸோ அவங்க பர்சனலாக காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ணதுனால அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அதுக்கு வந்து ராயல்ட்டி வந்துட்டே இருந்தது. ஸோ ராயல்ட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்னன்னா, சம் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். நீங்கள் வந்து ஒரு மியூசிக் போடுறாங்க, அவங்க மியூசிக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மியூசிக் வந்து நிறைய பேர் சிடி போட்டு சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ சேல் பண்ணும்போது அந்த ரெவன்யூல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த ப்ராஃபிட்ல சம் பெர்சன்டேஜை இவங்க தானே பாடினாங்க, இவங்களுடைய அசெட் தானே அது, இவங்க பேர்ல காப்பிரைட் இருக்கனால இவங்களுக்கு வருஷம் மந்த்லி அவங்களுக்கு ஒரு ராயல்ட்டி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இவங்க வாழ்ற வரைக்கும் ஃபுல்லாக அந்த ராயல்ட்டி வாங்கலாம். அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் பிராண்டிங். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிராண்டு கொண்டு வரீங்க, அந்த பிராண்டை பேஸ் பண்ணியே இந்த சைனா பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதில் கொஞ்சம் பேர் மாற்றங்கள் செஞ்சு, அதில் கொஞ்சம் லோகோவில் மாற்றங்கள் பண்ணி அதை வேற ஒரு பிராண்டாக விற்பாங்க. நிறைய அந்த அதிதாஸ் ஷூஸ் நடக்கும், நைக் ஷூஸ் நடக்கும், அந்த மாதிரி இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டு. ஸோ பிஸ்லரி அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்லரிங்கிறது அதில் இருக்கிறது எதுவுமே ஒரிஜினல் கிடையாது. ஆக்சுவலாக அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி பெல்ஸ்ரி, பிஸ்லரி, ப்ரீஸ்லே ஏதாவது சம் மாடிஃபிகேஷன், இந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங் மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணுறது, இல்லை லோகோவில் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறது, இல்லை கலரில் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் ஏற்றுறது, இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி பிராண்டை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரேட்மார்க் ஃபைல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுடைய குவாலிட்டியை ரீட்டைன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் டு ஃபேஸ்புக் வந்து பேட்டன்டிங்கில் வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தது சாங்ஸ். ஸோ சாங்ஸு இந்த மாதிரியான ஆர்ட்ஸு அதெல்லாமே வந்து காப்பிரைட்ஸில் வரும். தேர்டு பார்த்த பிராண்ட் நேம் பிஸ்லரி, இந்த மாதிரியான பிராண்ட் நேம் வந்து ட்ரேட்மார்க்கில் வரும். ஸோ இதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஆர். பெரிய விஷயமே கிடையாது. பேட்டன்ட்டுங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜிக்கு நம்ம ரைட்ஸ் வாங்குறது. காப்பிரைட்ஸுங்கிறது ஆர்ட்ஸ். அது வந்து ஒரு டயக்ராமாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பாட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ரிங்டோனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு புக்காக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரியான ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயத்துக்குலாம் காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ணணும். ட்ரேட்மார்க் எதுக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ட்ரேட்மார்க் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கமர்ஷியல் திங்ஸ். ஸோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிராண்ட் நேம், உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஸ்லோகன், அதுக்கெல்லாமே வந்து ட்ரேட்மார்க் பண்ணுவோம். ஃபைனலாக வந்து ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன். ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷனுங்கிறது ஊர் பேர்லேயே வரும் இல்லையா? இப்போ செட்டிநாடு ரெஸ்டாரண்ட், காரைக்குடி ரெஸ்டாரண்ட், அந்த மாதிரியான ஊர் பேர் கூட சேர்த்து அப்படியே புனைப்பெயர் மாதிரி சேர்ந்து வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். So first we will start with the patent. Again, I would like to quote an example from Hollywood movie. So here is a movie called Hero. Actually, இந்த மூவியில் வந்து ஒரு சீன், இந்த
bottom right corner of my slide, there is a clipping from this movie. Actually, copyright infringement, patent infringement வந்து இந்த ஒரு கேஸ் ரிலேட்டடாக அந்த சீனில் போயிட்டு இருக்கும். ஆக்சுவலி தட் பர்டிகுலர் கேர்ள், அந்த கேர்ள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த மூவியில், ஸோ ஹீரோ படம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக. பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு ரீகேப் சம்திங் ஃப்ரம் தட் மூவி. அந்த மூவியில் இந்த கேர்ள் வந்து ஒரு பேட்டன்டபிலிட்டி ஸ்கோப் உள்ள ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க, சால்ட் வாட்டர் இன்ஜின் சொல்லிட்டு. ஸோ சால்ட் வாட்டர் இன்ஜின் அவங்க இன்வென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இன்வென்ட் பண்ணதுக்கு அவங்க பேட்டன்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணாததுனால அவங்க மேலே கேஸ் போட்டு, அவங்களுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஐடியாவை திருடி பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணி அவங்க மேலே கேஸ் போட்டு அவங்கள வந்து குற்றவாளி ஆக்கிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பேட்டன்ட்டிங்குடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேட்டன்ட் வந்து உடனே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிடணும். ஸோ பேட்டன்ட்டிங்லேயே வந்து நம்ம இன்னும் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ ஒரு பேட்டன்ட் வந்து நீங்கள் 20 வருஷம், யூ கேன் ஹோல்ட் யுவர் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 20 இயர்ஸ். 20 வருஷம் வரைக்கும் உங்கள் பேட்டன்ட் ரைட்ஸை நீங்களே வச்சுக்கலாம். 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேட்டன்ட்டுடைய டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் பப்ளிக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டன்ட்டை யூஸ் பண்ணி வர ராயல்ட்டி ஆர் அந்த பேட்டன்ட்டை யூஸ் பண்ணி வர ப்ராஃபிட், அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமாகவே வச்சுக்க முடியாது. அது வந்து ஒரு பூல்டு பேசிஸில் எல்லாருக்குமே சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஒரு பேட்டன்ட்டுக்கு 20 வருஷத்துக்கு மேலே உங்களால் ஓனர்ஷிப் வச்சுக்க முடியாது. அதே மாதிரி உங்களுடைய எந்தெந்த ஐடியாலாம் பேட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் ஐடியாவுடைய நாவல்ட்டி அப்படிங்கிறது இனோவேஷன் வந்து எப்படி இம்பாக்ட் சென்ட்ரிக்காக இருக்குன்னு நம்ம ஐடியேஷன் ஃபேஸ்லேயே பார்த்தோம். ஸோ அது மட்டும் உங்களுடைய ஐடியாவுக்கு வந்து பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முக்கியம் இல்லை. உங்களுடைய ஐடியா வந்து நான் ரிவர்சிபிளாக இருக்கணும். ஸோ ஐ மீன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஐஃபோன்ஸ் வந்து நிறையா மாடல்ஸ் விடுறாங்க, விட்டு அடுத்த செகண்டே வந்து சைனாவில் அதுக்கு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி அதோடைய டூப்ளிகேட் மாடல் ரெடி பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ரிவர்சபிளாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதுக்கு பேட்டர்ன் ஃபைலிங் ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இன்கேஸ் அகாடமிக் பேட்டர்ன்ஸ் பண்ணுறாங்க, பட் கமர்ஷியலைஸ் பண்ண வேண்டிய பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது. ஸோ உங்கள் ஐடியா வந்து இரிவர்சிபிளாக இருக்கணும், நான் ரிவர்சிபிளாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் பேட்டன்டபிலிட்டி ஸ்கோப் வந்து அதுக்கு அதிகம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து பேட்டன்ட்டை நம்ம ப்ரொவிஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்க, அந்த ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு நிறைய பேர்ட்ட போயிட்டு சப்போர்ட் கேட்குறீங்க, அந்த சப்போர்ட் கேட்டு அந்த ஐடியா வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றுறீங்க. இந்த ஃபேஸில் வந்து உங்கள் ஐடியா வேற திருடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அவங்க நிறைய பேர்ட்ட நீங்கள் போய் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களோட ஐடியாவை. அந்த மாதிரி ஃபேஸில் நிறைய பேர் உங்கள் ஐடியாவை திருடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரொவிஷனல் பேட்டன்ட்னு ஒரு பேட்டன்ட் கேட்டகரி இருக்குது. அந்த கேட்டகரியில் ஐடியா ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுடைய பேட்டன்ட்டை நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஐடியா ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுடைய பேட்டன்ட் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ரிசர்ச் ஒர்க் வேணாலும் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களால் மட்டும்தான் அந்த ஐடியா ஸ்டேஜ் பேட்டன்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும், வேறு யாராலையும் அதை பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ரொவிஷனல் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் போகிறது எப்போவுமே ஹைலி அட்வைசபிள். மோரோவர் டாரிஃப் டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ப்ரொவிஷனல் முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப அட்வைசபிள். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஹைலைட்ஸ், பேட்டன்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஹைலைட் என்னன்னா அந்த போர்ட்டல் வந்து ஹைலி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. இந்தியாவுடைய லா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேட்டன்ட்டை நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் வில்லிங்னஸ் கூட நீங்களால் ஃபைல் பண்ண முடியும். உங்களுடைய யாருடைய சப்போர்ட்டும் தேவையில்லை. நீங்களே உங்களுடைய பேட்டன்ட்டை டிராஃப்ட் பண்ணி நீங்களே ஃபைல் பண்ணலாம். இதுக்காக ஒரு ஏஜென்ட்டை நீங்கள் ஹையர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்கேஸ் இப்போ ஒரு லீகல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருதுன்னா ஒரு லாயரை நீங்கள் ஹையர் பண்ணணும், இல்லை கம்பெனி கம்ப்ளைண்ட்ஸஸ் வருது ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் நீங்கள் ஹையர் பண்ணணும். பட் பேட்டன்டிங் அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் வெல்வர்ஸ் வித் இன்டர்நெட், நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் நீங்களே உங்களுடைய பேட்டன்ட்டை ஃபைல் பண்ணிக்க முடியும், நீங்களே உங்கள் பேட்டன்ட்டை டிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆவரேஜாக ஒரு பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு 13,100 ரூபாய் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் கட்டணும். ஸோ இதை தாண்டி நீங்கள் உங்களுக்கு பேட்டன்ட் டிராஃப்டிங் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது, அதுக்கு யாராவது கன்சல்டன்ட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கன்சல்டன்ட்டுக்கு மட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட 20,000 ரூபாய் வரைக்கும் செலவாகும். ஸோ ஓவராலாக வந்து ஒரு பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு 33,000 ரூபாய் செலவாகும். பட் நீங்களே உங்கள் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்களா டிராஃப்ட் பண்ணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 13,000 நீங்கள் ஃபைல் பண்ணலாம். தென் காப்பிரைட்ஸ். ஸோ காப்பிரைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம ஆரம்பிப்போம். One of the song from Kolamavu Kokila was taken away from YouTube actually. அந்த மியூசிக் எதுக்காக எடுத்தாங்க அப்படின்னா காப்பிரைட் என்னன்னா, ஸோ இங்கே இருக்கவங்களே யூடியூப் சேனல் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும். நீ உங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ராக், ஒரு HRY மியூசிஷியனுடைய ட்ராக் எடுத்து உங்களுடைய யூடியூப் சேனல் வீடியோவில் போடுறீங்க அப்படின்னா யூடியூப் இதில் இருந்து உங்களுக்கு உடனே வந்து காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துடும். ஸோ உங்களால் இன்னொருத்தருடைய மியூசிக்கை உங்களுடைய வீடியோவில் போட்டுக்க முடியாது. இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக். ஆக்சுவலாக இந்த பர்டிகுலர் சாங் ஃப்ரம் தட் கோலமாவு கோகிலா வாஸ் ஆல்சோ ரிமூவ் டியூ டு திஸ் காப்பிரைட். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி காப்பிரைட் எல்லாமே வந்து ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான தான், மியூசிக் ஆர் ஸ்டோரி இது எல்லாமே வந்து காப்பிரைட் ரிலேட்டட் தான் வருது. இன்னொரு இஷ்யூ கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிபி அண்ட் இளையராஜாக்கு ரீசெண்டாக ரைஸ் ஆச்சு. ஸோ
ஸோ இளையராஜா சாருடைய டியூன்ஸை எஸ்பிபி சார் பாடுறாரு. ஸோ அந்த டியூனை பாடுறதுனால அவர் காப்பிரைட் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் ரீசெண்டாக கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ரைஸ் ஆச்சு. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான மியூசிக் ரிங்டோன்ஸ் அண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட்ஸ் கீழே தான் வரும். ஸோ ஃபர்தராக காப்பிரைட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா இங்கே காப்பிரைட்ஸோட வேலிடிட்டி நமக்கு வந்து 50 இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு மியூசிக் ஆர் ஒரு ரிங் டோன் லைக் தட் நீங்கள் காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு 50 இயர்ஸ். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் புக் ஒரு காப்பிரைட் ஒரு புக்கை காப்பிரைட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு கதையை காப்பிரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப் டைமுக்கும் நீங்கள் அந்த காப்பிரைட் ரைட்ஸை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் உங்கள் லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் 50 வருஷம் உங்களுடைய வாரிசுங்களுக்கு அந்த காப்பிரைட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிட்டு இருக்கும். ஸோ எதெல்லாம் காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னா புக்ஸை ஃபைல் பண்ணலாம், மியூசிக்கை பண்ணலாம், டிசைன்ஸை பண்ணலாம். இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் டிசைன்ஸ் இந்த சென்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிசைன் கிடையாது. இன்ஜினியரிங் டிசைன் எல்லாமே இன்ஜினியரிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பேட்டர்ன் கீழே போயிடும். டிசைன் பேட்டர்னே ஒரு தனி கேட்டகரி இருக்கு. இன்கேஸ் ஒரு டெக்ஸ்டைல் டிசைன், ஒரு ஃபேஷன் டிசைன், ஒரு எம்ப்ராய்டரி டிசைன், இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டிசைன் அந்த மாதிரி கொண்டு வரீங்கன்னா அதெல்லாமே வந்து காப்பிரைட்ல பண்ணிக்கலாம். நான் எலிஜிபிள் அசட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குக்கிங் ரெசிபி இருக்கு, இல்லை ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு, அந்த ஃபேக்டை நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து காப்பிரைட்ஸ்ல ஃபைல் பண்ண முடியாது. காப்பிரைட்ஸ்க்கு ரொம்ப 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 கம்மியான ஃபீஸ் தான். ஒரு கதை ஃபைல் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 1000 ரூபாய், சாரி இதில் 100 இருக்கு, இட்ஸ் பை மிஸ்டேக், அப்பாலஜைஸ் ஃபார் தட். ஒரு கதை ஃபைல் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் ஆகும். இல்லை ஒரு மியூசிக் ஃபைல் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 500 ரூபாய் தான் ஆகும். ஸோ காப்பிரைட்ஸ் வெரி வெரி சீப் தான். தென் ட்ரேட்மார்க், இதுவும் வந்து ஒரு மூவி எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கேஜிஎஃப் அண்ட் கேஜிஎஃப் 2 இஸ் கோயிங் டு பி ரிலீஸ் சூன். இந்த மூவில இந்த பர்டிகுலர் கிளிப்பிங்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சம் பிராண்டை வச்சு, ஆக்சுவலி ரேமன் பிராண்ட், கன்சிடரிங் ட்ரேட்மார்க் இஷ்யூ தே ஹவ் மென்ஷன்ட் அஸ் அ டேமன் பிராண்ட். ஸோ சம் பிராண்ட் ரிலேட்டடாக சில டாக் இந்த 2 சின்ன பசங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ட்ரேட்மார்க்குங்கிறது பிராண்டிங். ஸோ அது வந்து லோகோ, லைக் மெனி ஃபேமஸ் லோகோ இருக்கு இல்லையா, பிஸ்லரி கூட அதே மாதிரி தான். ஸோ லோகோ, அதோடைய ஃபாண்ட், லோகோன்னு பார்த்தோம்னா அந்த லோகோவில் இருக்கிற கண்டென்ட், அந்த கண்டென்ட்டோட ஸ்பெல்லிங், அந்த கண்டென்ட்டுடைய ஃபாண்ட், அந்த கண்டென்ட்டுடைய கலர் எல்லாமே அது கீழே வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் பிராண்ட் நேமை நீங்கள் ட்ரேட்மார்க் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் ஸ்லோகனை நீங்கள் ட்ரேட்மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ட்ரேட்மார்க் பண்ணிக்கலாம். அது எதுக்காக நம்ம ட்ரேட்மார்க் பண்ணோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி, ஸோ காப்பி கேட்ஸ் யாராவது இப்போ பிஸ்லரிங்கிற பிராண்டை பில்சரின்னு போட்டு விற்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்து உங்களுடைய பிராண்ட் நேம் அவங்க ஸ்பாயில் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ரேட்மார்க் பற்றி இன்னும் ஃபர்தராக பார்க்கணும்னா ட்ரேட்மார்க்குடைய வேலிடிட்டி 10 இயர்ஸ். பட் இதனுடைய லக்கிலி இதனுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ட்ரேட்மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஒரு கம்பெனி 100 வருஷம்லாம் இருக்குது, ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்லாம் 100 வருஷமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கம்பெனிலாம் 10 இயர்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு பிராண்ட் நேமை வந்து ஓன் பண்ணாங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து இவ்வளோ நாள் நிலச்சிருக்க பிராண்டு. ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்கள் பேட்டன்ட்டை நீங்கள் உங்கள் ட்ரேட்மார்க்கை நீங்கள் ரினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். எதெல்லாம் ட்ரேட்மார்க் பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஆவரேஜ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபாய் ஆகுது. ஒவ்வொரு ரினியூவலுக்கும் 4000 ரூபாய் கட்டணும். 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் உங்களுடைய ட்ரேட்மார்க்கை ரினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் டில் யுவர் கம்பெனி இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங். ஃபைனலி ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன், இதுவும் ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸாம்பிள். ஸோ மதுரை மல்லி காமெடி இருக்கு இல்லையா, வடிவேல் சார் காமெடி. ஸோ மதுரை மல்லி பிஃபோர் ப்ராடக்ட் ப்ரிஃபிக்ஸாக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஊர் பேரை கொண்டு வர்றது தான் ஜியாகிரபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன். லைக் மதுரை மல்லி, டார்ஜிலிங் ட்ரீ, திருநெல்வேலி அல்வா, ஊட்டி வர்க்கி, இந்த மாதிரியான ஒரு ஊர் பேரை ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரும்போது நம்ம வந்து அதை ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அக்மார்க் டார்ஜிலிங் டீங்கிறதுக்கு அதுக்குன்னு சில யூனிக் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அசெட் இருக்கும். ஸோ அவங்க மட்டுமே அதுக்கான ரைட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இன்கேஸ் வந்து இப்போ டார்ஜிலிங்கில் இல்லாத ஒரு கம்பெனி, இல்லை டார்ஜிலிங்கில் இல்லாத ஒரு டீ ஃபேக்ட்ரி அண்ட் அந்த சேம் திங் டார்ஜிலிங்கில் இருந்து டார்ஜிலிங் யூனிக் டீ ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு கம்பெனி டார்ஜிலிங் டீன்னு சொல்லி மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். லைக் தட் எல்லாமே அதே மாதிரி தான். இப்போ திருநெல்வேலி எட்டுக்கடை அல்வாவை வேற யாராவது டூப்ளிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்துட்டு ஜியாகிரபிக் இண்டிகேஷன் ஆக்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக கேஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் பற்றி ஃபர்தராக பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோடைய வேலிடிட்டி 10 இயர்ஸ். அண்ட் லைக் தட் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க் யூ கேன் ஆல்சோ ரினியூ யுவர் ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ். நம்ம வந்து வருஷம் லைஃப் லாங்காக நம்ம கம்பெனி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷனை நம்ம ரினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நம்ம லொக்காலிட்டி பேஸ்ட் டேக் நேம் தான் இதோடைய டார்கெட். அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா 5000 ஆகுது. ஸோ ஐபி இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட், தட் மீன்ஸ் கிரஷிங் யுவர் காப்பி கேட்ஸ். இன்கேஸ் உங்களுடைய ஐபியை வந்து யாராவது திருடிட்டாங்க, பிஸ்லரிங்கிற பிராண்டை பில்சரின்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க, இல்லை எனி ஐபி உங்களுடைய கதையை யாராவது திருடிட்டாங்க, பட் அந்த கதையை வந்து நீங்கள் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்க, காப்பிரைட் ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் மியூசிக் யாராவது திருடிட்டாங்க அதுக்கு நீங்கள் காப்பிரைட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை உங்கள் பேட்டன்ட், உங்கள் டெக்னாலஜியோட பேட்டன்ட் யாராவது திருடிட்டாங்க அதுக்கு நீங்கள் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐபி இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆக்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக
டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்லேயே வந்து நீங்கள் ஒரு கேஸ் நடத்தலாம். ஸோ இந்த கேஸ் மூலமாக ஃபைனலாக உங்களுக்கு கம்பெனிலேருந்து டேமேஜ் வாங்கி கொடுக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு. டேமேஜ் சார்ஜஸ்ங்கிறது உங்களுடைய பிராண்டை டேமேஜ் பண்ணதுக்காக நீங்கள் டேமேஜ் சார்ஜஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நீங்களே வந்து உங்களுடைய அவருக்கு வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டு அவருடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து இது பண்ண சொல்லிட்டு, அதாவது பிஸ்லரிங்கிற பிராண்டை நீயும் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாதிரி எடுத்து நடத்திக்கலாம்னு அவருக்கு ரைட்ஸையும் கொடுத்து ராயல்ட்டி மாதிரியும் வாங்கிக்கலாம். லைக் நம்ம எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி மேடம் கேஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான ரைட்ஸை நீங்கள் ஆல்ரெடி விட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு ராயல்ட்டி இயர்லி நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்ரீராம் ட்ரேட் ஃபைனான்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேமில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் எல்லாருமே வந்து ஒரே பிராண்ட் கிடையாது. அது இந்த மாதிரியான ராயல்ட்டி மாடலில் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மூவி கிளிப்பிங் சீன் ஏன் போட்டேன் அப்படின்னா, அங்கே வந்து கார்பரேட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் தான் நடக்கும். ஸோ the particular clipping is from வேலைக்காரன் மூவி. இட்ஸ் a தமிழ் மூவி. I already know that நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு. பட் just I want to give some recap on this scene. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சீனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியை இன்னொரு கம்பெனி அக்விசிஷன் பண்ணுவாங்க. அதாவது அக்விசிஷன்ங்கிறது டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஃபேஸ்புக் வந்து வாட்ஸ்அப்பை டேக் ஓவர் பண்ணுச்சு இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் நேம் இன்னொரு பிராண்டை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. எதை பேஸ் பண்ணி டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஐபி இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆக்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த படத்தில் டேக் ஓவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அது என்ன ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியும், விட்டமின் டி என்ரிச்ட் மில்க். ஸோ அந்த விட்டமின் டி என்ரிச்ட் மில்கை வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் வந்து அவங்க பேட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே ப்ராடக்ட்டை அவங்களுடைய காம்படிட்டரும் லான்ச் பண்ணுவார். பட் அவருக்கு வந்து தெரியாது அவங்க பேட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ அவருடைய லிக்விடேட்டட் டேமேஜ் பேசிஸில் அவர் வந்து கார்பரேட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆக்டில் கேஸ் போட்டு அவருடைய கம்பெனியை வாங்குவார் அந்த படத்தில். ஸோ இதில் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் கொஞ்சம் ஃபர்தராக டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதனால ஒரு கம்பெனியே வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு டேக் ஓவர் பண்ணக்கூட ஐபி ஆக்டில் வழி இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து ரியாலிட்டி தான். ஆக்சுவலாக அவங்க எதுவும் எக்ஸாக்ரேட் பண்ணல. ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியை இன்னொரு கம்பெனி ஐபி ஆக்ட் யூஸ் பண்ணி டேக் ஓவர் அக்விசிஷன் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. உண்மையிலே இருக்குது நம்மளுடைய ஐபி ஆக்டில். ஸோ ஃபைனலாக கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ரிலேட்டடாக கேரியர் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐபி ஏஜென்ட், இன்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ். நம்ம அதியமான் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் இருக்கீங்க, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஐபி ஏஜென்ட்டாக நீங்கள் வந்து கேரியரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் 21 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு, நீங்கள் ஒரு சயின்ஸ் கிராஜுவேட்டாக இருக்கீங்க, ஒரு யூஜி சயின்ஸ் டிகிரி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, ஐபி இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் ஐபி ஏஜென்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. ஸோ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்குள்ள எக்ஸாம் மாதிரி தான். நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகி நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ரிட்டன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்வியூ இருக்கும். அந்த 2 ரவுண்டும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஐபி ஏஜென்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு கொடுப்பாங்க. அந்த கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, ஐபி ஃபைல் பண்ண தெரியாமல் இருக்கவங்களுக்கு ஐபி ஃபெசிலிட்டேஷன் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம். இன்கேஸ் அவங்க இல்லிட்ரேட் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஐபி எப்படி ஃபைல் பண்ணுறதுன்ட்டு அவங்களுடைய ஐடியாவை கேட்டு நீங்கள் டிராஃப்ட் பண்ணி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தம் நீங்கள் ஐபி ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்லி ரெகக்னைஸ் பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் ஆர் எலிஜிபிள் டு டூ தட். உங்களுக்கு டிராஃப்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது, ஆனால் ஐபி ஏஜென்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. உங்களுக்கு டிராஃப்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகி நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோடு வாங்கணும், ஐபி ஏஜென்ட் கோடு. அந்த கோடு வாங்கினீங்கன்னா தான் இன்னொருத்தருடைய பேட்டன்ட்டை நீங்கள் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும். பட் இன்கேஸ் உங்களுடைய பேட்டன்ட்டை நீங்களே ஃபைல் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐபி ஏஜென்ட் அப்பியர் ஆகி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி உங்களுக்கு அந்த கோடு வேணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுங்கன்னா, அவங்கவுங்க பேட்டன்ட்டை அவங்கவுங்களே நம்ம இந்தியாவில் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம், அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லிட்ரேட்ஸுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐபி ஏஜென்ட் எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகணும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் வந்து இப்போ ஒரு பேட்டன் ஃபைலிங்கு 13,100 rupees வாங்குறாங்க. இதில் வந்து ஐபி ஏஜென்ட், ஐபி ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் இருக்காங்களே, அந்த ஏஜென்ட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி வர்றவங்க, அவங்க வந்து ஐபி ஃபைல் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000லேருந்து 60,000 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து நல்ல ரெவன்யூ உங்களுக்கு இருக்குது. நாளுக்கு நாள் ஐபி கவர்மெண்ட் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டே வருது. அதனால உங்களுக்கு ஐபி ஏஜென்ட்டாக போகிறதுல உங்களுக்கு நல்ல கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்டார்னி. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் யுவர் காலேஜ். ஐ திங்க் லா கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த ஐபி அட்டார்னியாக வந்து அவங்க என்ரோல் ஆகிக்கலாம் பார் சேம்பரில். தட் மீன்ஸ் அவங்களும் ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐபி ரிலேட்டடான இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் கேசஸ் வருது இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டி மேலே காப்பிரைட் ஆக்ட் அகெயின்ஸ்டாக ஒரு இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அதை நடத்துறதுக்கு ஒரு வக்கீல் வேணும் இல்லையா, அந்த வக்கீலாக இவங்க ஐபி அட்டார்னியாக போகலாம். ஸோ ஐபி அட்டார்னிங்கிறது லீகல் பீப்புளுக்கு ஒரு நல்ல கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ மேபி நீங்கள் யாரும் இதில் லா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், பட் யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். தென் ஃபைனலி ஐபி அனலிஸ்ட். ஸோ இது பர்டிகுலராக பிபிஏ, எம்பிஏ படிக்கிறீங்க இல்லையா, ஆர்ட்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ், உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஐபி அனலிஸ்ட்டில் என்ன உங்களுக்கு கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஐபி அனலிஸ்ட்ல உங்களுக்கு என்ன கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க பேசிக்கா ஐபி சர்ச் இன்ஜின் ரன் பண்றது, ஐபி சர்ச் இன்ஜின் ரன் பண்ணி அதுல வர்ற ரிசல்ட்டை ஃபைன் டியூன் பண்ணி ரிப்போர்ட் கிரியேஷன் பண்றது, இந்த மாதிரியான ஐபி அனலிட்டிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து எம்பிஏ கிராஜுவேட்ஸா நீங்க பண்ணலாம். இதுக்கு பர்டிகுலரா எதுவும் எக்ஸாம்லாம் இல்ல. நீங்க பேசிக்கா ஸ்கில்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டீங்கனாலே நிறைய ஐபி செல் இருக்கு. இப்போ எல்லா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயுமே ஒரு ஐபி செல் வருது. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐபி அனலிஸ்ட் கண்டிப்பா தேவை. நீங்க அந்த ஐபி அனலிஸ்ட்டா நீங்க வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபுக்கே போகலாம். இன்கேஸ் ஐபி ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுலயுமே நீங்க ஃபுல் டைம் ஜாப் போகலாம். பட் ஃப்ரீலான்சிங்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்கீம்லாம் ஐபிஆருக்கு ப்ரமோட் பண்றதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்னல் ட்ரேட்ஸ் ஐபி கிராண்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படிங்கிற பாடி கீழே வருது. இதில் வந்து ஸ்கீம் ஃபார் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. இந்த ஸ்கீமோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஐபி ஃபைல் பண்ண போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து வெறும் கவர்மெண்ட் ஃபீஸை மட்டும் வாங்கிட்டு ஐபி ஏஜென்ட் கொடுக்குற ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் 20,000 to 60,000 வாங்குறாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் ஃபீஸை கவர்மெண்ட்டே வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும், பாண்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ அது ₹1 கூட அந்த கன்சல்டேஷன் ஃபீஸில் கொடுக்க வேணாம், கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்ட வேண்டிய ₹13,100 மட்டும் கட்டினா போதும். ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவோட இனிஷியேட்டிவ். பட் ஒன்லி டிபிஐடி ரெகக்னிஷன் வாங்கின ஸ்டார்ட் அப் மட்டும்தான் இந்த ஸ்கீம் கீழே அப்ளை பண்ணி அவங்களால இந்த கிராண்ட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். டிபிஐடி ரெகக்னிஷன்ங்கிறது ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு எல்எல்பி அந்த மாதிரியான பார்ட்னர்ஷிப் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்கள் கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் ரெகக்னிஷன் வாங்கிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனி நேமில் ஒரு பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கீமை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கம்பெனிஸ்க்குன்னு உள்ள ஸ்கீமு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள ஐபி சப்சிடி ஸ்கீம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் விட்டுருந்தாங்க அரௌண்ட் ஒரு 3 months ago. ஸோ ஐபி இந்தியா போர்ட்டல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 80% ஃபீ ரிடக்ஷன் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பேட்டன்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அது ஆக்சுவலாக ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் மாடல்லாம் கிடையாது, வெய்வே பண்ணிட்டாங்க ஃபீஸை. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ போர்ட்டல் போனீங்க அப்படின்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பேட்டன்ட்டுக்கு ₹13,100 தான் காட்டும். ஸோ இந்த ஃபீஸை வந்து வெய்வே பண்ணிட்டாங்க. இது சப்சிடி கிடையாது, இது ஒரு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் மாடல் கிடையாது. இந்த ஃபீஸை வந்து வெய்வே பண்ணிட்டாங்க 80%. இது எதுக்கு அப்படின்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பேட்டன் ஃபைலிங் அந்த அளவு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை என்கரேஜ் பண்ணணுங்கிறதுனால ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேட்டன்ட்டுடைய ரேட்டை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து 38,000 அரௌண்ட் இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து வெறும் 13,000 தான் ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். இது வந்து அப்ளிகபிள் ஃபார் அதியமான் காலேஜ். ஸோ அதியமான் காலேஜ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐபி உங்கள் காலேஜ் நேமில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்கள் காலேஜ் ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரு இன்வென்ஷனுக்கு ஐபி ஃபைல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் ₹13,100 நீங்கள் வந்து பேட்டன் ஃபைல் பண்ணிடலாம். அஃப்கோர்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் வந்து 13,100 தான் பேட்டன் ஃபைலிங் ஃபீ. அண்ட் தென் BIRAC நேஷனல் பயோஃபார்மா மிஷன். BIRACங்கிறது பயோடெக் இண்டஸ்ட்ரி ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ஸ் கவுன்சில். இது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜியோடது. இவங்க நேஷனல் பயோஃபார்மா மிஷன் அப்படிங்கிற இனிஷியேட்டிவ் கீழே இனோவேட்டிவ் டெக் சவுத் இந்தியாவுக்கு இன்னும் வரல, பட் ஆனால் நியர்பை சவுத் இந்தியாவில் பூனே அண்ட் ஒரிசாவில் நமக்கு இனோவேட்டிவ் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபீஸ் இருக்குது. இந்த ஆஃபீஸில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இவங்க ஆக்சுவலாக டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் மேஜர் ஃபோக்கஸ், பட் இவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்கீமும் இருக்குது. இந்த ஸ்கீமில் போயிட்டு நீங்கள் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 100% கவர்மெண்ட் ஃபீஸான ₹13,100 அவங்களே ஏற்றுப்பாங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணல, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஐபி ப்ரொஃபஷனலை ஹையர் பண்ணி ஃபைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவரோட ஃபீஸும் அவங்களே ஏற்றுப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்களே கூட ஐபி ஏஜென்ட்டுடைய கனெக்டும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. எல்லாத்தையுமே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஐடியா மட்டும் கொடுத்தா போதும், ₹1 கூட செலவு இல்லாமல் ஐபி ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரே ஒரு செக் மார்க் என்ன அப்படின்னா யுவர் ஐடியா ஷுட் பி கம்மிங் அண்டர் த டொமைன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஆர் பயோடெக்னாலஜி அலைட் டொமைன். நீங்கள் பயோ ஆர் பயோ அலைட் டொமைனில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபைல் பண்ணலாம். ஐ திங்க் அதியமான் காலேஜில் பயோ மேபி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், பட் கெமிஸ்ட்ரி கிராஜுவேட்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் பயோகெமிஸ்ட்ரி பேஸ்ட் ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து இந்த பேட்டன்ட் கிராண்ட்டை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஒரிசாவில் பார்த்தீங்கன்னா கேஐடிடிவி அதோடைய கால் ஃபார் இப்போ ஓப்பன்லேயே இருக்குது. அண்ட் வென்ச்சர் சென்டர் பூனே நேஷனல் கெமிக்கல் லெபார்ட்டரி நமக்கு பக்கத்தில் இங்கே 2 டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபீஸ் இருக்குது. 2லையுமே ஃப்ரீ பேட்டன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இப்போ லக்கிலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசாவில் கலிங்கா யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது. ஸோ யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தீங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணுங்கள், அவங்க ஃப்ரீயாகவே பண்ணி தராங்க. அண்ட் கபிலா ஸ்கீம் கண்டிப்பாக அதை வந்து இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 15th அக்டோபர்லேருந்து இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு, May 18th வரைக்கும் ஒரு லாஸ்ட் டேட் இருக்குது. ஸோ இந்த கபிலா ஸ்கீம் கலாம் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஐபி லிட்ரஸி அண்ட் அவேர்னஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனுடைய இனிஷியேட்டிவ் அண்டர் த ஏஜஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன்ஸ் இனோவேஷன் செல். ஸோ ஏஐசிடியும் இதில் ஒரு கொலாபரேட்டர். டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன், டெக்னிக்கல் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ப்ரமோட் பண்ணுற இன்ஸ்டியூட் லைக் அதியமான் காலேஜ் இவங்க எல்லாருக்குமே என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐபிஆர் ஃபைலிங், ஐபிஆர்
ட்ரைனிங் அண்ட் ஐபிஆர் ரிலேட்டடாக ட்ரைனிங் நடத்துறதுக்கும் ஐபிஆர் ஃபைலிங் பண்ணுறதுக்கும் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ அட் த சேம் டைம் இவங்க ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் சார்ஜ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுற அந்த 13,100 ரூபாய் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் சார்ஜும் இவங்க ஃபைல் பண்ணி தராங்க. இதனுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா செக்டர் அக்னாஸ்டிக். நம்ம ஏர்லியராக பார்த்த மாதிரி பைராக் பயோடெக் ஓரியன்ட்ங்கிற மாதிரி இங்கே வந்து எந்த டொமைன்குள்ளேயும் அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. யூ கேன் அப்ளை ஃபார் எனி பேட்டர்ன் செக்டர் அக்னாஸ்டிக். நீங்கள் பயோவில் அப்ளை பண்ணலாம், கெமிஸ்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணலாம், ஃபிசிக்ஸில் அப்ளை பண்ணலாம், எனி டொமைனில் அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கான டெட்லைனும் இப்போ நெருங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஏதாவது ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் எடுத்து பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணுங்க ஆஃப்டர் த செஷன். ஸோ இதுக்கான பர்சன்ஸ் கூட கணக்கு கொடுக்குறோம், அவங்க கூட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கீம் வந்து அதியமான் காலேஜுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இது ஹைலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ட்ரைனிங் நடத்துறதுக்கும் அவங்க ஃபண்டிங் தராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரைனிங் மூலமாக நீங்கள் யாராவது ஐபி பொட்டன்ஷியல் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்டும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் MSMEs IPFC இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர். ஸோ மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் உடைய இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர் இருக்குது ஹைதராபாத்தில். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ MSMEக்கு ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி இருக்குது. ஆக்சுவலாக உத்யம் போர்ட்டல்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிற மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு இவங்க வந்து அப் டு 5 lakh வரைக்கும் பேட்டன் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, பேட்டன் ஃபண்டிங் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஃபாரின் பேட்டன்ட்டுக்கு 5 lakh வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க, டொமஸ்டிக் பேட்டன்ட்டுக்கு 1 lakh கொடுக்குறாங்க, ஜாகிரபிக் இண்டிகேஷனுக்கே 2 lakh கொடுக்குறாங்க, அண்ட் ட்ரேட்மார்க்குக்கு 10,000 கொடுக்குறாங்க. ஸோ MSMEல நீங்கள் ரெகக்னிஷன் வாங்கியிருக்கீங்க, உத்யம் போர்ட்டல் ரெகக்னிஷன் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி நேமில் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இந்த MSME IPFCயை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாத்துடைய லிங்க்குமே நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்டர் த செஷன் ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்லைட்ஸ் வித் டாக்டர் அன்பு செல்வி. மேடம் நீங்கள் செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பசங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபைனல் பார்ட் நம்ம இப்போ ஐபிஆர் பற்றி எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, ஆக்சுவலாக ஐடியாவிலேருந்து ஆரம்பித்தோம். நம்ம ஐடியாவே அரௌண்ட் ஒரு 20 minutes ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இனோவேட்டிவ் ஐடியா அப்படிங்கிறது என்னங்கிறதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சு ஐடியா ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐபிஆருக்குள்ள வந்தோம். ஐபிஆருக்கு வந்து சினிமேட்டிக் எக்ஸாம்பிள்ஸோட ஐபிஆருடைய கிளாசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம். அப்புறம் எதுக்காக ஐபிஆர் ஃபைல் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அப்புறம் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஃபண்டிங் ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஃபைனலாக ரெகுலேட்டரி பாடி, ஐபிஆரை ரெகுலேட் பண்ணுற பாடி குளோபல் லெவலில் யார் பார்க்குறா, நேஷனல் லெவலில் யார் பார்க்குறான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ குளோபல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஐபி ஆர்கனைசேஷன், யூரோப்பியன் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், இவங்க தான் வந்து விப்போன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க தான் குளோபல் லெவலில் ஐபிஆர் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐபிஆர் ஃபைலிங், ஐபிஆர் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட்டு எல்லாத்தையுமே குளோபல் லெவலில் பார்த்துக்கிறது இவங்க தான். நேஷனல் லெவலில் பார்த்துக்கிறது ஐபி இந்தியா, இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் கீழே வர பாடி. இங்கே வந்து நம்ம பார்த்த ஐபிஆர் எல்லாத்தையுமே இவங்க நேஷனல் லெவலில் இவங்க தான் ரெகுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஐபிஆர் வந்து அதோடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஐபிஆர் வந்து இட்ஸ் லொகேஷன் சென்ட்ரிக். நீங்கள் வந்து இப்போ இந்தியாவில் ஃபைல் பண்ண பேட்டன்ட்டு நீங்கள் யூரோப்பில் ஃபைல் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ண முடியும். அதே சமயத்தில் யூரோப்பில் ஃபைல் பண்ண பேட்டன்ட் இந்தியாவில் ஃபைல் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் பண்ண முடியும். ஒரு பர்டிகுலர் லொகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் ஐபிஆர் எப்போவுமே ஃபைல் பண்ணுவாங்க. ஸோ லொகேஷனை தாண்டி போகும்போது அந்த ஐபிஆர் வந்து செல்லுபடி ஆகாது. ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற இனோவேஷன் இன்னொரு கண்ட்ரியில் இருக்குது, இல்லை இன்னொரு கண்ட்ரியில் இருக்க இனோவேஷனை இன்ஸ்பயர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அட்வான்ஸ்டு இனோவேஷன் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய கண்ட்ரியில் அந்த இனோவேஷன் இல்லை, அங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இனோவேஷனை உங்கள் கண்ட்ரியில் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். அதில் சம் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் அதர் பாடிஸ் ஃபார் ஐபிஆர் ப்ரொமோஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸில் ஐபி ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த MSMEக்கான கிராண்ட்டும் இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. இவங்களும் ஐபிஆர் ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி ஐபிஆருக்கு வந்துட்டு 5 lakh வரைக்கும் ஃபாரின் பேட்டன் ஃபைலிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவேர்னஸ் மிஷன். ஸோ இதுக்கு பின்னாடியே நான் போட்டிருக்கேன் ஃபார் HEIs. இது வந்து பியூர்லி ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன். ஸோ NIMSME FDM இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கோ ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு இந்த நிப்பாம் வந்து அதியமான் மாதிரியான ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனை தான் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே உள்ள ஐபிஆர் ட்ரைனிங், ஐபிஆர் அவேர்னஸ் அது எல்லாத்துக்குமே இவங்க பண்ணுறாங்க. இவங்க ஒன்லி அவேர்னஸ்க்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஐபிஆர் ஃபைலிங், ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் ஒர்க் பண்ணல. ஐபிஆர்னா என்னன்னு சொல்லி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ செல்ஃப் ஃபார் ஐபிஆர் ப்ரொமோஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் DPIT, இவங்க ஜஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டடான ஐபிஆர் ப்ரொமோஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்துக்கிறாங்க. இதில் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் சார்ஜ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் SIPPங்கிற ஸ்கீம் மூலமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஃபைலிங் யுவர் ஐபிஆர் இன் த நேம் ஆஃப் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். அண்ட் தென் ராஜீவ் காந்தி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஐபிஆர் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு டிகிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு டிப்ளமா ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு பிஜி டிப்ளமா ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு ஐபிஆர் ஏஜென்ட்டாக மாறணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து ஐபிஆர் ரிலேட்டடான கோர்சஸ்லாம் ரன் பண்ணுறாங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ். ஸோ நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போயிட்டு நீங்கள் கோர்சஸ் படிக்கலாம்.
ஃபைனலாக தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் தமிழ்நாடு. ஸோ அவங்களும் ஒரு ஐபி செல்லு ரீசெண்டாக 2 years பேக் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து ஐபிஆர் ஃபைலிங் சப்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க, ஐபிஆர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்கான ஃபண்டிங் ஸ்கீம்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸும் பார்த்தாச்சு. திஸ் இஸ் த ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் டுடே செஷன், ஹவு டு ஃபைல் ஐபிஆர். ஸோ ஐபிஆர் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு வெப்சைட்ஸ் வந்து நிறையா ஃப்ராடுலண்ட் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, நிறையா உங்களை மிஸ்லீட் பண்ணுறதுக்கு கூகுளில் நிறையா லிங்க் காத்துட்ருக்கு. அதுக்காக நான் வந்து கவர்மெண்ட் ரெகக்னைஸ்டு பாடியோட வெப்சைட் மட்டும் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பேட்டன் ஃபைல் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் பேட்டன் சர்ச்சிங். ஸோ இன்டர்நேஷனல் பேட்டன் சர்ச் பண்ணணும்னா patents.google.com போயிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம். இந்தியா லெவலில் இருக்க பேட்டன் சர்ச் பண்ணணும்னா ipindiaservices.gov.in போயிட்டு பண்ணலாம். அதோடைய 2 லிங்க்குமே நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் எடுத்துக்கோங்க, நான் ஸ்லைட்ஸும் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஐபி இந்தியா சர்வீசஸில் போயிட்டு நீங்கள் பேட்டன் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணணும். சர்ச் பண்ணி அவைலபிலிட்டி இருந்தால் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபர்தராக ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி காப்பிரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட்டுக்கும் வெப்சைட் கொடுத்துருக்கேன், இதுவுமே கவர்மெண்ட் வெப்சைட் தான். ஸோ எல்லா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா gov.in வரும். ஸோ அதுதான் வந்து ரெகக்னைஸ் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டுங்கிறது. காப்பிரைட்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த லிங்க்கில் போய் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ட்ரேட்மார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ipindiaonline.gov.in அதிலே தான் நமக்கு ட்ரேட்மார்க் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. ட்ரேட்மார்க்கில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் கேட்பாங்க. மற்ற எல்லா விஷயமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம். பேட்டன்ட்டிங்கும் நீங்களே ஃபில் பண்ணிடலாம், காப்பிரைட்டும் நீங்களே ஃபில் பண்ணிடலாம். எல்லாமே சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் ப்ராடக்ட் அண்ட் யுவர் கம்பெனி தான் இருக்கும். பட் ட்ரேட்மார்க்கில் மட்டும் கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதுவுமே நீங்கள் கூகுளில் ட்ரேட்மார்க் கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸ் இன் இந்தியான்னு போட்டிங்கன்னா சில இமேஜஸ் வரும். உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா போஸ்ட் செஷன் நீங்கள் என்ன அப்ரோச்சும் பண்ணலாம், நாங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ட்ரேட்மார்க் மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, பட் அதுவுமே ஃபைல் பண்ணக்கூடியது தான். ஃபைனலாக ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷனான வெப்சைட்டும் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு உங்கள் ஊர் பேஸ்டாக ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷனை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வெப்சைட். அண்ட் ஃபைனலி ஐ விஷ் யூ ஆல் ஹாப்பி வேர்ல்ட் ஐபி டே இன் அட்வான்ஸ். ஸோ April 26 ஐபி டே வருது, கம்மிங் April 26. ஸோ அட்வான்ஸ் ஹாப்பி விஷஸ். So here are my contact details, you can make a note of it, you can take a screenshot of it also. After this session you can always approach me for availing any support related to innovation management and IPR filing. Now it's time for queries. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூட, அன்பு செல்வி மேம் கூடயும் கவிதா மேடம் கூடயும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்தராக ஏதாவது queries இருந்ததுன்னா இப்போ நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். Good morning, sir. குட் மார்னிங், சொல்லுங்கள். Whatever the materials we are writing can be copied by somebody else, sir. Come again please, I didn't get your question properly. The material is copyrighted by someone else, sir. Material Which I have written can be whether Yes, somebody can copy yes, that. even sir. your friend may copy that. There are high possibilities are there for that. For that only we are highly insisting to file copyright. Actually copyright just cost you around copyright infringement today. So even your idea may match with someone idea, right, in case of copyright framing. So to avoid that copyright infringement you can go for copyright filing. So it's also very very easy and it's affordable too. So it's highly advisable to go for copyright filing. Thank you, sir. This forum is open for discussion. You can discuss whatever you want, or you can share your feedbacks and you can share your suggestions. Good morning, sir. Good morning. I am Nandakumari, sir, from Commerce Department, sir. Good morning. Your speech is very proud of you, sir. Thank you. And it is very useful, sir. Okay, fine. Thank you. Glad to know that. Came to know what is copyright, patent rights, trademark, graphical indicator. And how to file the document, file and copyright, sir. Thank you, sir. Thank you. And dear professors, please forgive me in case I have crossed my limit because I quoted some cinematic examples for students.
For the sake of students only, I quoted those cinematic example because they will easily get connected if we discuss about the things they like. That's why I have quoted those example. So please forgive me if I have crossed my limit. So nothing it is, sir. Through that real-time examples only, the students, they understood clearly. Yeah, So it is very. yes, please. Yes, I heard some voice. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. And Anbu Selvi, ma'am, do we have a IP facilitation cell or IP cell in our institute in Adhiyaman College? So no, sir, till now, hereafter only we want to make ideas sir. Okay, okay. As I told in the session, you please. Already we have some ideas, sir. Hereafter we are going to patent right. Okay, okay, ma'am. So I will share some useful contact to you after this session. So you may apply for Kapila scheme as I quoted earlier in session. Yeah, yes, sir, yes, sir. So the last date is there around. We have last date till 15th of May to apply for Kapila scheme. Yes, sir, yes, sir. IAC also announced the Kabila scheme, sir. I know the last date of registration. Surely I will apply, sir. Okay, okay, ma'am. Okay, ma'am. Please take initiative for that, ma'am. Thank you, sir, for spending your valuable time with us and sharing more knowledges with us. And we came to know what is meant by copyright, trademark, patents, etc. More and more, sir. Thank you, sir. Thank you. It was nice, and particularly I would like to appreciate a person who answered the tangible and intangible asset, Miss Varsha, I think. It's me only, sir. I'm Varsha from Okay, Commerce okay. Department. Very good, Varsha. Actually, I didn't expect that answer from. Actually, you are UG or PG? PG, UG, sir. Second UG, year. UG, UG. It's really great. You are Thank from you. arts background. You are BCom, right? BCom CA, sir. BCom, right, right. So you are Thank you. from the department of Anbuchelvi, ma'am, right? Yes, sir. Okay, okay, ma'am. Really great, ma'am. Your students are. I didn't expect that answer actually. It was a highly, highly advanced topic. Thank you, sir. Okay, students, it was nice to talk with you guys. Thanks to the management of Adhiyaman College of Arts and Science for giving me this great opportunity. Thanks to the chairman of the institute and thanks to the principal. Thanks to the IAC coordinators and EDC coordinator of the institute. So Sir, finally, you explained clearly about intellectual property rights, types, ideation, copyright, patents with the real-time examples, advantages and application. Thank you so much, sir. Thanks is the word used by people at the end of the session. Now I invite Dr. M. Anbuchelvi, IIC convener, assistant professor and head Department of Commerce to deliver the vote of thanks. Good morning to all. Anandal present here. As all good things come to end in life. So in this virtual workshop on intellectual property rights, on behalf of Adhiyaman Arts and Science College for Demand, I am honored and privileged to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank our chief guest, Dr. M.Sriraaman, Manager, Annamalai Innovations and Incubations Research Foundation, EDI, Annamalai University, who honored this function with his valuable speech about IPR. We learned more information about IPR, ideation, copyright, patent rights, design thinking, and its application. And really, all the information is very useful to me and me and students and faculties. I'm very happy
to you. Your presentation is very useful to you, sir. Thank you so much, sir, for your presence. I'm very happy to express my sincere thanks to our Honorable Founder, Chairman, and Principal Sir, Dr. S. Thirumal Murugan, and beloved Secretary Ma'am, Dr. J.M. Sobha Ma'am, for all words of wisdom that radiate of sources of energy with us. Thank you, sir. I express my sincere thanks to EDC and IAC Vice President and Coordinator. Sir, Yes, ma'am. thank you, sir. The whole session you are in online. Thank you. With all your Thank permission, you. I will leave the session now. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.